White House-тың алдында осы Америкада оқып жатқан жұмыс істейтін Қазақстанның азаматтары, негізінен жастар осы Американың Ақ үйдің алдында, White House-тың алдында жиналып, Қазақстан билігінің жаппай Қазақстандағы бейбіт митингке шыққан тұтқындарға жасаған тұтқындаулар туралы наразылық шерулерін өтіп жатыр. Осы наразылық шерулеріне жиналған қазақтарды көрдіңіздер міне, топтың қарасы біраз көп. Енді осында азаматтар өздері ұйымдастырып жатыр. Free Kazakh ұйымы, тағы сол Free Kazakh ұйымының қасындағы азаматтар ұйымдастырған шеруге бізде Қазақстан азаматы ретінде қатысып отырмыз. Міне жиналған көпшіліктің қарасын көріп отырсыздар. Медиалар бар. Қазақстанның шетелде қалыптасқан диаспораларының бұғанға дейінгі бірнеше мәрте наразылықтарын көрдік. Бұл Free Kazakh ұйымдары тағы басқа Американың ірі қалаларында бірнеше мәрте, Нью-Йоркта, тағы басқа бірнеше ірі қалада бірнеше мәрте наразылық шерулерін өткізген. Енді қазір бұл наразылық жиналыстар ресми басталғанда біз сөз кезегі кісілерге берілгенде тағы жалғасты түрде оларды түсіруге тырысамыз. Егер арада бір үзілістер болса, біз эфирімізді қайтадан тура осындай тақырыппен, осындай фонмен жаңағы аттарын өзгертіп, екінші, үшінші деген цифрлармен жалғастыра береміз. Бізбен бірге болыңыздар. Бірақ негізгі ойы демократиялық елдерде оқып жатқан, немесе бұрын оқып, қазір бұнда жұмыс істеп жатқан азаматтар міне Қазақстан билігінің қазақ халқына жасап жатқан қылмысын міне еуропалық, америкалық, яғни демократиялық батыс елдерінде қылмыстарын әшкерелеп жатыр. Бұл үлкен прогресс. Біз бұдан бұрында айтатынбыз, осы батыс елдерінде оқыған жастарымыз біздің үмітіміз. Міне қазір өрімдей жастар келіп қатысып жатыр. Осы өрімдей жастарымыз біздің ұлтымыздың болашағы. Себебі олардың да туыс-туған, дос-жаран, сабақтас, жора жолдастары Қазақстанда. Қазақстан билігі ойламасын, олар мынау бейбіт шеруге қатынасқан халықты өз білгендерінше тұтқындаймыз, қамаймыз, соттаймыз, өлтіреміз деп, тіпті санынан, қолынан жаңа оқ тиіп, емханаларда ауырып жатқандарды алып кетіп, олардың мәйіттерін жасырып жатыр екен. Тіпті оқ тигенін ертең тірі қалса маған оқ тиген деп айтады деп, сол кәдімгі қолынан санынан оқ тиген, бірақ өлімге жаңағы ол оқ тиген оқтар өлімге апара қоймайтын, жеңіл жараланған сол азаматтардың өзін өлтіріп жатыр екен. Қазір оларды докторханаларда мәжбүрлеп алып кеткен, өлі тірісі белгісіз жоқ. Енді осының барлығы бұл қылмысты Тоқаевтың режимі, яғни Нұрғауын Назарбаевтың командасы, сол полицей, сол киембі, сол жаңағы отырған сол бұрынғы 30 жылдық диктаторлық жүйедегілер ойлап қалмаңдар жасырамыз деп. Ойлап қалмаңдар, себебі шетелде жүрген қазақтар, Қазақстанда қазақтар бұл қылмысты ашады. Бүгін ертең сендердің де төбелерінен жай түседі. Назарбаевтың 30 жылдық диктатурасы қалай құлаған болса, қалай масқара болған болса, міне туыс-туғандар қалай масқара болып шетелге қашып жатқан болса, Тоқаевтың режимі де ертең тура солай болады. Мынау қалың сұмырайлар қалай қашқандарыңды өздерің білмей қаласыңдар. Міне қазір жиналыс басталғалы жатыр екен. Осы жиналысқа қазіргі сөз берілген сәттен бастап бізде осы жиналыста не айтылды, сіздерге жеткізуге тырысамыз. Ал енді Қазақстанда халыққа айтатынымыз, барлық дәлел фактілерді тиісті халықаралық медиаларға, шетелдің елшіліктеріне, жаңағы шетелдің журналистеріне, консулдықтарына, бізге, тағы басқа да шетелдегі барлық азаматтарға ақпараттарды жариялаңыздар. Сосын әлеуметтік желіде тоқтаусыз түрде барлық қолыңызға түскен материалдарды тоқтаусыз түрде шығарып отырыңыздар. Телефонды тексерсе, қалада, Алматыда, тағы басқа жерлерде телефондарды тексеріп, оның ішіндегі флешкілерді тартып алып форматтап жатыр деген ақпараттарды естіп жатырмыз. Оның бәріне дәлел көрсетіңіздер. Бірнеше машина болып барып, сөйтіп басқалардың телефонын тартып алып жатқан жағдай болса, оның бәрін қылмысын ашып тастаңыздар. Бұның барлық адамдық құқыққа қайшы нәрсе. Сондықтан барлық Қазақстандағы адамдық құқықты таптаған бұндай фактілердің ешқайсысын қалдырмай дәлел фактісіменен дәлелдеп көрсетуге тырысыңыздар. Бұл енді біз Қазақстанның қазіргі қалыптасқан мынау қуыршақ билігіне, Путиннің қуыршағы болып отырған Тоқаевтың билігінің қылмысын ашу арқылы олардың шетелдегі тыққан, Назарбаев әулеттерінің шетелге тыққан барлық ақшаларын мұздатуға, оларға
блок қойдыруға, немесе оларға санкция салдыруға тырысамыз. Ал санкция салдыру дегенде біздің қарапайым қазақ ойлай қалмаңыз. Жаңа кешегі лекциямызда да айттық, Шымкентте жаппай тұтқындап жатыр дей саған сөзіңіз бізге керек емес. Талдықорғанда адамдарды үйіне кіріп тұтқындап жатыр деп маған хабар бермеңіздер. Хабарды қалай бересіз? Куәлік, куәгерлік деген керек. Ол заңды сауатты түрде жеке куәлігіңізді көрсетіп, мен Қазақстан Республикасының азаматы бәлемін, мен мынандай нәрсеге куәгерлік жасаймын деп болған оқиғаны баяндаңыз. Барлығы заң бұзушылықтарды баяндаңыз. Міне сол сауатты жұмыс жасау. Сосын барлық флешкілеріңізді міндетті түрде мейлі фейк аккаунт бола ма, қорықсаңыздар, бәрін ашып, міндетті түрде әлеуметтік желіге жариялап тастаңыздар. Ал міне басталыпты. Міне қазір біз мыналарды тіке түсіруге тырысайық. Және осы шеруде қазақ халқына қолдау мақсатымен келген қонақтарымызға рахметімізді айтамыз. Everyone to join me in a minute of silence to remember all of the people who lost their lives during the protest back home. Құрметті отандастар, бір минут Қазақстанда қайтып кеткен қазақтарға, қазақстандықтарға арналған бір минут үнсіздік жасақ, ішіңізден дұға оқысаңыз да болады. Please join me in singing the national anthem of our nation, Kazakhstan. Әнұранды айтамыз. Аспаны алтыннан даласы, думанды басталын тарама қарашы. Егейтін жерден шықты ғой, әнегім тербеген қазағым мықты ғой. Менің елім, сырым болып, сырым болып, егілемін елім, туған жерім менің Қазақстаным. Айналап қарасам, бақытты ежелім, жаманға қарасам, жарасып тұр елім. Біздің ел орнында көтерді туларды, желмен жерді жырғалым. Менің елім, сырым болып, сырым болып, егілеміз елім, туған жерім менің Қазақстаным. Енді дұрыс болды. Сағындық далам бар, сабырлы көлім бар, қараңға жараңғы осындай елім бар. Қасапқан уақытты ежелге осындай, біздің ел уақыты, біздің ел осындай. Менің елім, сырым болып, сырым болып, егілемін елім, туған жерім менің Қазақстаным.
Kazakhstan has begun the new year with a wave of demonstration over fuel prices that begin in the oil town of Zhanaozen. Kazakhstan is one of the most oil-rich countries in the world, yet the dictator Tokayev increased the cost of liquefied petroleum gas by 100% for his own people. Kazakh citizens expressed their concern by peacefully protesting in cities all over Kazakhstan, starting in Zhanaozen. In addition to fair prices, the peaceful protesters demanded actual political change and economic improvements from the Nazarbayev-Tokayev regime. The people of Kazakhstan asked for the following: fair election of local municipal authorities, province leaderships, stop political repression, remove any involvement or influence by the Nazarbayev-Tokayev regime in Kazakh government or political affairs. Nazarbayev leave. On January 4th, the regime sent 2 military planes to Aktau, where peaceful protesters had gathered in the main square. The military also blocked the main squares of Almaty and Astana. Local leaders organized food and other infrastructure to keep the protests going. They wanted promises made by the regime in writing. At the same time, the regime started to arrest political activists in Almaty and Astana. During the protests, police and the army started taking the protesters' side and joined their ranks. The military did not want to follow the regime's order to shoot peaceful protesters. After the first altercation in Almaty, police and the army began to leave. The Nazarbayev-Tokayev regime introduced criminal gangs to deter peaceful protesters by burning and looting the city to preserve the regime. Keep in mind, this was happening during a complete internet shutdown throughout the whole country. Citizens of Almaty were left alone to defend themselves against criminal gangs. The regime was able to discredit the peaceful protests throughout these cruel actions. According to Tokayev, 20,000 terrorists attacked the city when in reality they were criminals who he had sent himself. Under the excuse that this was a political coup, he successfully brought in troops from Collective Security Treaty Organization. He later deleted these tweets. Without internet access, people in Kazakhstan were lied to. They could not see the actual footage from the squares. People who stayed home only saw a well-prepared footage created by Tokayev regime showing arrest of radical groups and looting, while just outside their homes, many peaceful protesters were murdered as the result of Tokayev's shoot-to-kill order. Protesters had nothing but the Kazakh flag and banner that says, "We are peaceful protesters and not terrorists. Do not shoot." Still, they were murdered in cold and of the hand of the regime while singing the national anthem. Today, we would like the United States of America to help all of the citizens of Kazakhstan escape from the oppressive regime that is enemy to democracy. We would like United Nations to officially condemn the actions of the Nazarbayev-Tokayev regime. We would like all nations to officially condemn the involvement of foreign troops in internal Kazakh affairs. The entire world should officially demand that Nazarbayev-Tokayev regime puts an end to communication and internet blockouts. We would like the International Criminal Court to investigate the repression of human rights activists and to investigate the crimes committed against the Kazakh people by the regime. We respectfully request the assistance of all nations to demand that the Nazarbayev-Tokayev regime releases all political prisoners. We request that ICC investigate the torture and repression of political prisoners and allow them to seek political asylum in America. The US government and Congress should impose sanctions for Nazarbayev family, Tokayev, and people who embezzle Kazakhstan federal budget money in Europe and the USA. Осы жылдың басында Қазақстандық қылмыстық билік Жаңаөзенде газын бағасын екі есе өсірту арқылы халықтың ашуына келіп, соны жаппай бейбіт түрде шеруге шығуға түрткі болды. Жаңаөзендегі халықты қолдай отырып, 30 жылдай заңсыздық пен диктаторлық режимге өмір сүруден шаршаған қазақстандық көптеген қалаларда қосылып, қылмыстық биліктен шынайы саясат, экономикалық өзгерісті талап етті. Бірақ биліктегі қылмыстық топ бейбіт түрде биліктен кетуден бас тартып, шерушілерге қарсы полиция қызметкерлерінен армияны қолдады. Алайда полиция, армия өз халқына оқ атудан бас тартып, халыққа қосылды. Режим құламас үшін арнайы қылмыстық топты пайдаланып, арандату жүргізу арқылы бейбіт шерушілерге террористер деп айып тағып,
Ресей және ОДКБ елдерінің әскерін кіргізіп, алаңдағы бейбіт халықты жаппай қырды. Біз бүгінгі шеруде Америка құрама штатынан билігінен Назарбаев, Тоқаев режимінің қатыгез қылмыс үшін ресми айыптауын сұраймыз. ОДКБ әскерлерін жасақтарын жіберіп, қазақ халқына қарсы зорлық-зомбылық жасаған үшін ресми айыптауын сұраймыз. Назарбаев, Тоқаев режимінің зардап шеккен сондай құқық қорғаушыларға қатысты тергеу тексеру үшін Америка құрама штаты сенатының таңдалу комитетін құру. Құқық қорғаушыларға қарсы бағытталған қылмыстар және басқа да әртүрлі экономикалық қылмыстар байланысқа жемқор элита, соның ішіндегі Назарбаев, Тоқаев, Дариға Назарбаева, Тимур Кулибаев және Карим Масимов тағы да басқаларына қарсы жеке дара экономикалық санкцияларды салуды сұраймыз. Some speakers. First, in 1986, the Kazakh youth peacefully protested for the freedom of their country. It is with a great pleasure that I introduce our first speaker, Begzat Aripov, participant and witness of this event. Begzat is the former director of the organization Ел Bilash and will commence our protest. Бүгінгі шерімізді бастайтын 1986 жылы қазақ халқының бостандығы және азаттығы үшін бейбіт түрде алаңға шыққан патриот жастарының бірі. Сонымен қатар желтоқсан қаһармандарының ел болашағы атты ұйымның басқарған Бегзат Арипов ағамыз бүгінгі шеріміздің алғашқы сөз сөйлейді. Рахмет. Армысыздар ағайындар. Біздің қазақтың басына қаралы күн туды. Қаңтарда қазақтар бейбіт шеруге шықты. Не үшін шықты? 30 жыл бойы Назарбаев елді қанап келді. Халықтың байлығын тонап келді. Халық өте нашар тұрады. Сондықтан өз жағдайын айтуға бейбіт шеруге шықты. Ал біздің билік не істеді? Қазақстанның билігі. Полицейлерді жалдап атқызды. Одан алды террорист деді. Армия кіргізді Ресейден. Террорист кім ол? Кім террорист деген? Қазақ па? Террорист деген кеше қайтыс болған 3 жасар қыз ба? 5 жасар қыз ба? 10 жасар қыз ба? Жоқ, семьясымен өлтірілген қазақтар ма? Кім террорист? Террорист жоқ. Қазақстанда жаңа Алматы қаласын ғимараттарын бұзды дейді. Оны кім бұзды? Оны биліктің өзі бұздырып отыр. Жаңағы жансыздарын жіберіп. Халық Назарбаевтың жаңа памятниктерін бұзған шығар. Ашуланып, одан басқаны бұзбайды. Өзінің жеке мүлігін бұзбайды халық. Сондықтан халықта өтіп қырған билік нағыз сатқын билік. Ол қазақтың жауы Назарбаев пен Тоқаев. Өзінің халқын өзі қырып отырған. Ана малда өзінің баласын жемейді, өзінің бірге топтағына шабуыл жасамайды. Бұл малдан да жаман, айуаннан да жаман билік болып отыр бұл Тоқаев пен Назарбаев. Ол қазір енді террористерді құртып жатырмыз деп халыққа өтірік алдау айтып жатыр. Бағаны түсіреміз дейді, жаңағы чиновниктердің бағасын өсірмейміз дейді, айлықтарын. Несін өсіреді? Оның 5 мың, 10 мың доллар алып отыр онсызда. Қай жерін өсіреді? Халық 100 долларға жетпейтін айлық алып отырғанда. Сондықтан бұл билік кетпей, қазақтың бағы жанбайды. Бұл билік кету керек, сол кезде ғана қазақтар алға жүреді. Қаншама халықтың ішінде қырылған адамдар бар. Оны қазір ешқайсымыз білмейміз. Өйткені интернетті жауып отыр, барлығын жасырып отыр. Біз білмейміз қанша адам қырылғанын. Біреу 125 дейді, біреу 200 бірдеңе дейді. Шын мәнісінде 1000-нан аса адам қырылған. Оны біз кейін уақыт келе уақыт көрсетеді оның барлығын. Қаншама семья қырылды. Біздің желтоқсанда бізбен қатар сол егемендік сұраған адамдарымыз қырылып жатыр, мен де хабарласып жатырмын.
қаншама баласынан айырылған аналардың көз жасы қазір Қазақстанда. Не дейміз бұл билікке? Бұл билік кетпей, біздің қазаққа бақыт жоқ. Сондықтан енді сөзімді бір ауыз шумақпен аяқтағым келіп отыр. Өлмесе екен жастарым, бостандықты аңсаған, гүлденсе екен қазағым, шайқалмасын баспанаң. Елін қырған билікте тартсын өмірдің азабын. Путин бізге келікпе, жеңілмейді қазағым. Мен қазақпын, халқым деп соғар жүрегім. Мен қазақпын, арнамыз әркез тірегім. Азат боп келіп өмірге, еркін боп өтіп өмірден, ес білгелі ежелден, арманда жүрген тілегім. Рахмет ағайындар. Назарбаев пен Тоқаев кетсін. Құрметті достар, қазір лозунгдарды айтамыз. Мен бірде бастайын. Сіздер екінші бөлімді айтасыз. Бірінші лозунг мен Stop Repressions деймін. Екіншісі In Kazakhstan дейсіздер. 3 рет айтамыз. Stop Repressions! Stop Repressions in Kazakhstan дейсіздер. Stop Repressions! Stop Repressions! Stop Repressions! Келесі сөз айтатын Ғани Стамбек, Free Kazakhs ұйымының президенті. The next speaker is the Ghani Stambek. Қазір 1 минут берейік. I'd like to present our next speaker, Ghani Stambek. Good afternoon, ladies and gentlemen. My name is Ghani Stambek. I'm the founder and president of the Free Kazakhs movement. The Free Kazakhs movement is a non-violent political and human rights non-profit organization based in New York, dedicated to promoting democracy and human rights in Kazakhstan. Today, we are gathered in front of the White House in Washington, D.C. to protest and condemn the recent brutal crackdown against thousands of peaceful Kazakh protesters across Kazakhstan by the regime of Nazarbayev and Tokayev. We are protesting condemning the Russian-led collective security and treaty organizations, illegal intervention in the internal affairs of Kazakhstan and its people. Many individuals representing different organizations are attending our demonstration in solidarity. And we want to clarify that some of their speeches do not necessarily reflect the Free Kazakh movement's view and stated missions. However, we respect everyone's freedom of speech. 30 years ago, on December 16, in 1991, the Republic of Kazakhstan regained its independence from Soviet Russian occupation and colonization. However, due to Russia's imperialist agenda to maintain its influence in Central Asia, the communist leader Nazarbayev was brought to the helm of power in Kazakhstan by Moscow. In a dictatorial fashion, Nazarbayev changed the constitution of Kazakhstan to make himself, quote, leader of the nation for life. Over the past 30 years, the Nazarbayev regime has stole our nation's wealth and consolidated power only to his family and close friends through corruption, leaving most of our people impoverished despite Kazakhstan being a wealthy, resource-rich country. Despite being independent of the Soviet Russian Empire, the people of Kazakhstan under the Nazarbayev regime are very much living under the regime influenced by it. The people of Kazakhstan do not even have a right to protest peacefully. There is no freedom of speech, and human rights activists, opposition parties, and leaders were brutally suppressed, imprisoned, tortured, and many even killed. While Kazakhstan was trying to push itself away from the claws of Russian imperialism, the Nazarbayev regime sold our country's national interests. It has led our country to become near captive to the Chinese communist imperialists
that are waging genocide against our fellow Kazakhs, Uyghurs, Kyrgyz, and other Turkic peoples in occupied East Turkestan. When the people of Kazakhstan rose peacefully to protest the dictatorial regime, as in the case of Zhanaozen, this demonstration in 2011, like the Soviet Russians and Chinese communists, the Nazarbayev regime had them massacred. Despite all these crimes committed by the Nazarbayev regime, the good people of Kazakhstan continued to be patient, hoping that change would slowly come. In 2019, Nursultan Nazarbayev claimed to relinquish power by placing his hand-selected successor, Kassym-Jomart Tokayev, as the new president of Republic of Kazakhstan, to deceive the world and the people of Kazakhstan. While many were looking at the development with the hope for a bright future for Kazakhstan and its people, no fundamental changes have been made. Under the Tokayev regime, numerous human rights and opposition activists were killed in Kazakhstan. Earlier this month, on January 2nd, 2022, the people of Western Kazakhstan rose to peaceful protest the doubling of the price of liquid gas, which is crucial to their survival. This initial demonstration led many people across Kazakhstan to join the peaceful demonstration to ask for the true, meaningful reform of the government and its system, end corruption and grant more democracy and human rights to our people. Unfortunately, many agent provocators were used by the Nazarbayev-Tokayev regime to hijack the peaceful demonstrations and discredit the peaceful and lawful demands of Kazakh people. The regime and the various corrupt groups involved in a power struggle between the elites used the agent provocators to burn cars, attack government buildings. They helped the Tokayev regime justify its brutal crackdown on the peaceful demonstration, and the peaceful protesters were falsely labeled as a foreign-backed foreign terrorists and bandits. Not stopping there, the Tokayev regime violated the sovereignty and independence of Kazakhstan by calling on the Russian-led military alliance known as the Collective Security Treaty Organization to intervene and suppress the Kazakh people's voice for free democratic Kazakhstan. Over 12,000 people are currently extrajudicially detained without access to lawyers and any communication with their family members. Hundreds of innocent protesters and human rights activists were killed. Despite reassurance by the Tokayev regime that the Russian-led CSTO would leave Kazakhstan within 10 days, Russia's Minister of Defense Sergei Shoigu stated that CSTO would go when there is a complete stabilization. We see that US Secretary of State Antony Blinken's statement, "It's hard to get the Russians to leave when they are in your home," is sadly playing out as a reality. We condemn the CSTO's presence in Kazakhstan and see it as a legal occupation of our homeland. We call on the US government, led by the Biden administration, and the US Congress to publicly condemn the brutal criminal actions of Nazarbayev-Tokayev regime. We call on the US government to condemn the member states of Collective Security Treaty Organization that sent its troops to suppress the Kazakh people violently. We call on the US government to urge the Kazakh regime to restore all forms of communication in the country and free all protesters and activists detained. We also call on the US Congress to create a selective committee to investigate and hold hearings for those impacted by Nazarbayev-Tokayev regime, including human rights activists. And lastly, we ask the US government to impose targeted economic sanctions under the Global Magnitsky Act against the corrupt elite and officials responsible for the violence and brutal suppression and violation of Kazakh citizens' human rights and freedom, including but not limited to former President Nursultan Nazarbayev, current President Kassym-Jomart Tokayev, Dariga and Aliya Nazarbayeva, Timur Kulibayev, and Karim Masimov.
Thank you so much. Келесі next losers will say free all political prisoners and you say in Kazakhstan 3 times, okay? Үш рет айтамыз. Free all political prisoners деп бастаймыз. In Kazakhstan деп үш рет айтамыз. Free all political prisoners In Kazakhstan! Free all political prisoners In Kazakhstan! Free all political prisoners In Kazakhstan! Рахмет. Келесі Аяулы Айғанды шақырамыз, Kazakh American Association президенті. I would like to present our next speaker, Ayaula Akılhan, the president of Kazakh American Association. Ayaula will be speaking in our native language. Құрметті халайық, осыдан 10 күн бұрын біз жерге бірінші жиналғанбыз. Сол күні қолымыз жиналып, менің өзімнің жүрегімде үлкен үміт болған. Мен ешқандай үкіметке қарсылығым жоқ. Тек қана Қазақстанда қазақ халқының қаны құйылмасын, Қазақстанның өмірі үзілмесін, жастардың өмірі үзілмесін деп тілек айтқан. Елшінің алдына барып, Қазақстанның үкіметіне ешқандай қарсылығым жоқ, тек қана жас балаларды өлтірмеңдер, атпаңдар деп жалынғанбыз. Міне 10 күн өтті, не болғанын барлығын біз білеміз қазір. Жүрегіміз толғып, жанымыз қайғыға, көзіміз қанға толып отыр. Бұл неге болды? 30 жылда үкімет Қазақстан емедігін алып отырса да, бұл неге болды деп ойлайсыздар? Содан мен өзім жұбайымыз екеуміз көп ойландық. Шынымызды айтсақ, 1986 жылы мен 19 жастағы бірінші курс студенті болғам. Сол 19 жылы қазақтың балалары далаға шығып, қыстың газ аязында дала тұрып, ешкім ешнәрсе өртеген жоқ, ешкімді ешкім өлтірген жоқ. Тек қана бейбітшілік тілектерін айтса да, сонда жастарды қырып өлтірді. Бірақ оқ атылған жоқ. Мүмкін су құйған шығар, ұрған шығар, не істесе де, орыс салаттарын әкелсе де, от атылған жоқ. Содан 10 жылдан кейін Жаңаөзенде болды. Міне 35 жылда өткен соң бұл оқиға, бұл трагедия қайта қайдаланып отыр. Сонда енді мен қазір елден асқан әйел, менің қыздарым келіп осында 35 жылдан кейін қайта қазақтың азаматтарына қалай жер басып жүрсіңдер деп сұрағым келеді. Қалай ол ел басы елдің басы болып қалай жүр? Қазақстанның президенті қалай президент болып жүр? Қазақстанды 30 жыл бойы басқарып келе жатқан еркектер, азаматтар не қылып жүрсіздер? Мен білемін неге екен. Өйткені сол кезде 1986 жылы 35 жыл бұрын болған сұмдықта ешкім мойын алып, ешкім халыққа шығып, сол жыл жазасыз кетті. Одан кейін қаншама қазақтың керемет... Қазақ елі. Здравствуйте, казахстанцы. Здравствуйте, Соединенные Штаты, Вашингтон. Мы сегодня приехали сюда с уважаемым человеком Серикжан Бİlash, правозащитником известный, который защищает этнических казахов, бежавших из китайских лагерей. Я сегодня горжусь молодыми ребятами, которые организовали митинг. И мы приехали специально поддержать этот митинг.
Мы все переживаем то, что происходит в Казахстане. Мы против жестоких репрессий, мы против подавления гражданского общества в Казахстане. Поэтому мы сегодня здесь, мы все сердцем желаем, чтобы казахстанский народ победил этот преступный режим, Назарбаевский режим. Мы не разделяем Назарбаева, Токаева. Это одна преступная группировка, которая сегодня захватила Казахстан и убивает наших соотечественников. И поэтому сегодня мы, как правозащитники, знаем много доказательств о том, что происходило, много убийств, которые исчисляются в сотнях, погибших, пропавших без вести. Тысячи людей сегодня находятся, преследуются, которые арестованы. Мы требуем их освободить немедленно, прекратить все репрессии немедленно. И вот с этой целью мы сегодня здесь собрались и выражаем свою поддержку, также выражаем свои соболезнования всем семьям, чьи дети, родственники погибли в этой бойне, которую устроил Токаев, отдав приказ убивать наших соотечественников. Барлық Мендіғазиев ағамыз келіп отыр бүгінгі мынау жастар ұйымдастырған бейбіт шеруге. Барлық Мендіғазиевті қазақ тілді аудитория айтып жатырмыз. Міне бүкіл қазақтың әр саяси күштері шетелдегі бір ниет, бір тілекпен болып, бір жағадан бас бір жеңнен қол шығара отырып, міне ұйымдасып, осындай іс-шараларда болуы бұл үлкен жақсылық. Қазақ халқы біз бірігейік, барлық саяси күштер жайшылықта қызмет модельдеріміз, формадарымыз ұқсамаса да, біз осы ұлттық трагедия жолында барлығымыз бірге қазақ халқын қазіргі трагедиядан құтқаруда бірге болайық. Әйтпесе біздің ғасырлар бойы осылай кетеміз. Бізде басқа шешім жоқ. Бұл сұраққа тек қана политикалық реформалар керек, мына президент кім болса болсын қазіргі отырған билеттің кісілерін барлығы кету керек. Бұрынғы жұмыс істеген кісілер үкіметте біреуі де қайтып келмеу керек. Шарамыз жоқ, жасады ма, мылтық алды ма, алмады ма, шешім қабылданып қалмады, біреуі де қайтып келмеу керек. Біз бұны істемесек, біздің өңірлеріміз де, шөбірлеріміз де осы жерде қайта жиналып, осы сөзді қайта айтады. Рахмет. Бір тілегіміз бар, келесі жылы осы жерде жиналып, осындай жақсы өзгерістер болды деп жақсылықпен кездесейік. Қалайық. Rahmet Ayala. Now let's repeat. When do we want? What do we want? Democracy. When do we want? Now. What do we want? Democracy! When do we want? Now! What do we want? Democracy! When do we want? Now! What do we want? Democracy! When do we want? Now! So let me introduce our next speaker. It will be Zaure Haynes, former professor of the University of Foreign Languages. We, Kazakh expatriates, are here today to stand by our people in Kazakhstan, to let the world know the truth about the latest events in Kazakhstan. Most of the population in that oil-rich country live below poverty line. People have no money, have no means to buy bread, pay utilities, put gasoline in the cars to go to work. People felt that they had nothing to lose. They organized demonstrations demanding the minimum to survive, lower prices of oil, heat to their houses, and job opportunities. What was the regime's response to the peaceful demonstrations? They released criminals and certain religious group called Salafi in the crowd of unsuspecting people with the specific order to set fire, loot, and kill. Salafi have been monitored by National Security Agency known as KGB in the past. The government forces armed them with automatic guns, grenades to create horror, intimidate population. Official TV was showing blood-curdling scenes of savage acts on purpose to further discredit people's act
to turn Kazakh population into unruly, dangerous people. This method was used by Nazarbayev in December of 1986 against students' protests in Almaty. This time used so-called foreign terrorist intervention. Nazarbayev and his puppet Tokayev invited Russian troops into the country. Foreign troops were necessary because Kazakh soldiers, many policemen refused the president's order, shoot to kill, thus the Russian army. Putin obliged them immediately, referring to some obscure agreement between several former Soviet countries. Well, you can call it dictators' club of mutual support. An atmosphere of utter terror took hold and discord in the society achieved. Official TV and media were full of news that were showing atrocities as if committed by people, and that was enough to justify the invitation of Putin's army. There were no foreign journalists allowed to work in Kazakhstan during the events. The government has been in control of internet, WhatsApp messages, all telephone conversations have been under censorship. We are far from politics, however, we feel that we must help somehow to create a clearer picture of what has happened. We strongly believe that Kazakhstan still can turn the course, become open democratic society. Today we are here to say no to Russian troops in our country, no to political prisoners camps. We want freedom of speech, freedom of press, no censorship, change in economic policy, freedom from the cabal currently control the economy. We want Tokayev and his government publicly admit their wrongdoings and step down. It's a long, difficult road. However, we strongly believe that Kazakhstan will succeed. We ask the international community to assist Kazakhstan on that journey. We ask the international community to boycott the current government of Kazakhstan. We implore the United Nations, Human Rights Watch, to start an investigation into the murder of citizens by the government. We implore international companies and corporations to cut their ties to big private companies in Kazakhstan because all of them are, in one way or another, owned by Nazarbayev clan. Please boycott the current criminal regime in Kazakhstan. Құрметті достар, everyone please have flags stand behind us. Everyone who has yes please. Ана жерде тұрмай бәрілерің осы жерге келіңіз артымызға. Let's get more people to the back. Бәріміз артқа тұрыңыз. Жай шетте тұрмай бәрілеріңіз келген адамдар бәрі артына тұрыңдар. Пожалуйста, все, кто пришел, просто не стойте в сторонке, все стоимся сзади. Все с флагами, держите их высоко сзади. Все с плакатами, держите ровно, прямо, чтобы у вас фотографии было видно. Видеода түсіріп жатыр бәрін. Жаңалықта көрсетеді, дұрыстап ұстағандарыңызды. Тоңсаңыз, барған жерде ауысып, адамдармен шай ішіп, қайтадан тұрыңыз. Ана жерде тұрған адам, достар, келген адамдар, плакаттар жетпей жатса, осы жерде артымызда тағы да плакаттар бар, соларды алып, ай жерге артымызға тұрыңыз. Жай осы жерге келсеңдер де, жай шетте тұрмай, келіп осы жерге қазақ халқын қолдауын көрсетіңдер. Please everyone who just joined us, please show support to Kazakh people in Kazakhstan by holding the flag or holding the banner sign. Please keep it straight. Visible for video audio. Үміт күтіп отырмыз. Thank you very much for understanding. Ұйымдастырған Free Kazakhstan және осында келген барлық жастарға келесі рахмет. Қазақстан билігіне ескерту. Қылмыстарын жасыра алмайды. Ешқашан жасыра алмайды. Осындай шетелде Қазақстан білімді жастары тұрған кезде осы азаматтар ешқашан болмайды. Азаптауды! I'd like to present our next speaker, Aydana Ablazova. Next speaker is Aydana.
Revolution happens when people come together, united, with a defined path forward and objective. Unification and common vision that serves one purpose, to the benefit of the people. We gathered here today united as one voice, speaking and asking to assess social and economic disparities, meaning not prioritizing richer over poorer. Equal and fair, just process for all in Kazakhstan. Seek the potential of broader political liberalization in the pursuit of real democracy. Kazakhstan is a democracy in theory, but in practice it's dictatorship. We're asking to keep and protect Kazakh people's freedom and right to free speech. People should have unrestricted access at all times to the internet and digital communication platforms. Public, peaceful protests should not be illegal, nor met with lethal force. According to Kazakh government statistics, the average salary in Kazakhstan is equivalent to $570 a month. But we're certain to the vast majority earn far less. Basic necessities for low-income households should be subsidized. American energy concerns such as Exxon, Chevron have invested tens of billions of dollars in Western Kazakhstan. This money should be used to fund infrastructure development to the benefit of the country's economy, not the pockets and lifestyle of the elite ruling class, like Nazarbayev, Tokayev, and the rest of their families. Low-income households across the United States, even at the height of the pandemic that ravaged through the economy of the US, the government still provided subsidies and many other programs to those in need. We want Kazakh government to reinstate price caps for liquefied petroleum gas indefinitely, not just 180 days. Why would a country that produces 1.6 million barrels of crude oil per day not subsidize the price for its people? Thank you. Thank you. So let's repeat. Tokayev, stop killing, and you guys say Kazakh people. Tokayev, stop killing! Kazakh people! Tokayev, stop killing! Kazakh people! Tokayev, stop killing! Kazakh people! It is our great honor to present Baju Lung, a former legislator of Hong Kong government. Thank you guys for being here and supporting us. Не знаю, нет. На фамилии? All right. Actually, next guest is Si Hoon Kim, Director of Captive Nation Coalition of the Committee of Present Danger, China. Hello everyone, Assalamu alaikum. Hi. Today, I wish I can stand here saying Assalamu alaikum with a happy occasion. But unfortunately, we're not in such a situation. And as an American, but also as a Korean, I would like to say I stand with all Kazakh people. Matter of fact, I stand with all of Kazakhstan, as my own countrymen from my native homeland were sent to Kazakhstan years ago during the Cold War and were forcibly settled there. And the only reason why Koreans survived in that moment was because the Kazakh people themselves were generous, showed their endless hospitality to make sure that such foreigners from such a faraway land could survive. And today, on behalf of the Koryo people, on behalf of all the Koreans who remain thankful to the people of Kazakhstan and to the rest of the people in Central Asia, I would like to say Rahmet for taking care of us in the past, taking care of my relatives there in the past. And I'm proud to stand with you today as you are all struggling for freedom. Thank you. I would like to also now just begin by saying that the situation in Kazakhstan, to all people who are non-Kazakhs, is getting serious to a point where
it is becoming extremely unimaginable. People are getting shot. Soldiers are giving free rein to kill whoever they wish. And in a way, we are seeing history repeat again. A history that we thought it was gone and over with, but now it is repeating. Children are losing their mothers, their fathers, their sisters and brothers. Brothers are forced to shoot their fellow brothers, and they're no longer able to call their neighbors their true neighbors. This is a travesty, but it is also a sign for us to stand on a much more higher ground, morally and in freedom and in justice. You know, a lot of people say that Kazakhstan, who really knows about Kazakhstan? You know, what is Kazakhstan to us? But today I stand here and say, Kazakhstan is no longer just a country that's in Central Asia. Kazakhstan is no longer a country that is forgotten by the world. Kazakhstan today is our brothers and sisters that are reaching out for help. And folks like myself and our friends from Hong Kong and Tibet and in all the other places are here today to prove that you are not alone. So please repeat after me. We are not alone. 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 And I would like to end by saying this. Even though we are all from different backgrounds, different religion, different anything that you can imagine, we are one in spirit. So please don't lose hope. Hope is here. You are all here because you matter. You are all here because I believe that the Almighty God has given us this opportunity to stand together. I'd like to say just one word in Korean. I think all of you may know what I'm saying. 정말 정말 감사합니다. Means thank you for being so strong and giving me, specifically a Korean American, an opportunity to stand here with you and to thank you for standing with us Koreans during the Stalinist times. And I am proud to be here, to be with my Kazakh brothers and sisters in the times of tyranny and oppression. Even though I have no connection to Kazakhstan other than that fact, I am more than proud and happy to be here. So thank you, and assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. We will win, and justice and victory are upon us. Thank you very much, Rahman. Next slogan will say, we stand with Kazakh people. And you repeat, we stand with protesters. Peaceful protesters, obviously. We stand with Kazakh people. We stand with peaceful protesters. We stand with Kazakh people. We stand with protesters. We stand with Kazakh people. We stand with protesters. Келесі адам. Бахтияр. The Bakhtiar Mindabayev is a native of Kazakhstan and would like to say a few words regarding the current situation. Greetings, everyone. I want each of you to picture yourself at your home. You just had a nice dinner with your family. You are sitting in the couch, on the couch in your living room. You have a nice chat with your family. Your kids are excited to tell you about their new achievements in the school. Your wife is sitting beside you and she's breastfeeding your 2-month-old son or daughter. And there is a suddenly doorbell rings. You come to the door and you ask, who is there? And you hear, this is police, please open the door. And you open the door because you trust the police. Police is supposed to protect you
This is organization specifically to protect the people of Kazakhstan. So you open the door and 10 police officers with machine guns force themselves in your home and they start beating you. They beating you in front of your family, in front of your kids. Your kids are watching how their beloved father is being beaten. There is blood everywhere. There is blood on the floor. There is blood on the couch. And your family is watching this. And some of you might think, oh, come on, man, you just made it up to get attention. No, I have to disappoint you, but this is a real story from Kazakhstan. This is what happened. This is what's happening right now in Kazakhstan, in our motherland. So we all gathered here to stop this violence, stop torturing the people, stop kidnapping them from their homes. We are Kazakh, I am Kazakh, we are Kazakh, and we are not terrorists. Stop this nonsense. Thank you very much. Our next speaker is Yaro Herman, leader of Ukrainian diaspora. Қазір лозунг айтамыз. Мен айтам, халқымның үні менің үнім деп айтасыз. 3 рет айтамыз. Қайтадан айтайын. Халқымның үні деп бастаймын. Сіз менің үнім деп айтасыз. Халқымның үні! Менің үнім! Халқымның үні! Менің үнім! Халқымның үні! Менің үнім! Рахмет. Алдымызда Яро, Украинан диаспораның президенті сөз айтады. Thank you, Kazakhstan. Thank you, everyone who's here. I want to first of all say there's many of us here. If you look around, you'll see flags of Kazakhstan, of course. You'll see flags of Ukraine. I saw Armenia, Georgia. The point is, we are all here united for the same reason. And if you really think about it, why does President Putin in Russia feel threatened? Why is Lukashenko? Why is the dictator in Kazakhstan, Nazarbayev, feel threatened? It's a common reason. It's a lie to think that NATO or Georgia or Kazakhstan or Ukraine is going to invade Russia. The real reality here is that they're afraid that their cronyism is going to be at risk. These dictators are afraid that their ability to take away freedoms, that their ability to repress their people are going to be at risk because there will be flourishing democracies on their borders. So the next question I want to ask is, what happens if the United States and the free world does not stand up to the dictators like what we see in Kazakhstan, like what we see in Russia, and like what we see a threat to Ukraine? What will happen if we do nothing? And let's look at history. Let's look at 2012, when President Obama drew the first red line in Syria. He said that if the Syrian regime uses chemical weapons against its people, we will act. That red line was not followed. In 2014, President Putin of Russia decided to test the willpower of the United States again. He invaded Ukraine. That then emboldened China to build islands on the South China Sea. If you see, there's a progression here. This will only get worse. If we don't stand behind the people of Kazakhstan asking for freedom, if we don't stand behind the people of Ukraine, of Belarus, of so many other republics who are wanting freedom, who are wanting democracy, it will only get worse. This will only be a trend that gets worse and worse, and dictators like Putin, like Nazarbayev, like Tokayev, will only feel more emboldened to take more drastic actions. I want to call your attention to something. Behind us, there's a statue. There's a man on a horse. If you know who that is, his name is Marquis de Lafayette. He is a Frenchman, but he played a very important role in the American Revolution here, hundreds of years ago. Because when America stood up for its independence from King George in England, they lacked arms, they lacked gunpowder, they lacked the basics to stand up for themselves. Marquis de Lafayette lobbied his government. 90% of all of the gunpowder used by the United States in the Revolution came from France. That's a very little known fact.
It wasn't just empty words, it was actions. And that is the point. That is what the President Biden's administration, that is the United States and the free world has to do, is to take action. There is a little bit of Lafayette in each and every one of you today because you came out. You came out to a day that is freezing cold. You came out to stand here in front of the White House and demand action on Kazakhstan. Demand that the United States and the free world speak out against atrocities happening on the streets of Almaty, on the streets of many other cities in Kazakhstan. But we also came out to demand action to support Ukraine, to help Ukraine defend itself, to help Belarus gain its freedom, to help all the democracies all around Russia and around this ring of dictators to stand up for their rights. Because what these dictators fear most is not military aggression from the West. What they fear most is you and me. They fear people waking up and saying enough. And they fear having democracies on their borders that are thriving, of people standing up for governing themselves and uniting against dictatorship, against bloodletting, and against the repression of freedom that we see all throughout the former Soviet states and all throughout this network of dictators held by Putin, Nazarbayev, Tokayev, Lukashenko, the former Yanukovych regime in Ukraine. So thank you all for coming out. Thank you. We are all united. We are all united with Kazakhstan, with Ukraine, with Belarus, with Armenia, with Azerbaijan, many others here, because we are opposed to the autocratic regimes that are killing people daily on the streets, and we are opposed to saying only words. We would ask for action from the United States against these regimes. So thank you for your time, and please remember, Lafayette, he was successful in helping the United States gain freedom. This became the biggest and most powerful country because it stood for something. And today you are making a difference. You are helping spread awareness, and as people, this is what these dictators are afraid of. They're afraid of sunlight. They're afraid of the ability of people to actually express their opinion. So thank you. Thank you. Thank you very much. Dostlar, шай ішіп жылынып, флагтарыңызды ұстап, баннерлер дұрыстап ұстап, артымызға тұрыңыз. Шаршасаңыз, достарымызбен ауысып. Дорогие друзья, которые подошли сейчас, если вы замерзли, можете попить чай, согреться. Держите флаги, держите баннеры высоко, ровно. Пожалуйста. For the next chant for Zhanaozian Massacre 2011 and Almaty Massacre 2022, let's chant, we never forget, and you guys would say, we never forgive. We never forget. 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 Thank you. And our next speaker is Salih Hudayar, the president of East Turkestan National Awakening Movement. Thank you. Good afternoon, ladies and gentlemen. I want to thank everyone that is joining us here today, and I want to thank the organizers of this event. As many of the previous speakers have said, firstly, I want to express also that we stand in solidarity with the people of Kazakhstan. I myself am an Uyghur from East Turkestan, where there are over 3 million Kazakhs, with millions of them who are locked up in concentration camps, in prisons, who are facing genocide. And it saddens me to see the government, the regime in Kazakhstan, engaging in ruthless actions against its own people. Like the brutal regimes of the Russians, Soviet Russians, and the brutal Chinese communists that had colonized the Kazakhs in East Turkestan, or the Kazakh people during the Soviet era in Kazakhstan. 30 years ago, Kazakhstan gained its independence. And we thought that, Kazakhstan, by gaining its independence, that the leaders of Kazakhstan would reflect
on their past history, reflect on the oppression that their people suffered under foreign Russian occupation and that they're currently suffering under foreign Chinese occupation in East Turkestan. But sadly, they're becoming more and more closer to those regimes, to the Russian imperialists, to the Chinese imperialists, and undermining their own national sovereignty, undermining their own national interest. And so we call on the government, the good people, because there are great people in the government of Kazakhstan. Not all people in the government are corrupt, not all people are bad. But we call on those, the good people that are listening, to stop, as many of the previous speakers said, this nonsense. Stop treating your own people as enemies. Stop listening to the whispers, to the suggestions of foreigners like the Russians, like the Chinese, and stop massacring your own people. Stop denying them their basic human rights, their freedoms. Your people is what gives you power, not the other way around. So I call on the government of Kazakhstan to free all the political prisoners, to free all the people that it arrested, the protesters, to make amends, to actually be a government for its own people, for the people of Kazakhstan, to speak out against the genocide that is happening against ethnic Kazakhs and other Turkic peoples in East Turkestan, to say no to Russian intervention, to say no to Chinese influence. And I pray that the people of Kazakhstan, that a better leadership will come, that more young, patriotic leaders will emerge as the people of Kazakhstan begin to wake up and rise, demanding their basic freedom. The freedom that they should have had 30 years ago when Kazakhstan gained its independence from the Soviet Empire. So I want to lastly say that that we should all stand with the people of Kazakhstan, and that we should stand for the independence of Kazakhstan, free from foreign, Russian, Chinese influence and intervention. Thank you. Rahmet Salih. Next, lozung is America imposed sanctions, and you repeat, Nazarbayev Tokayev regime. America imposed sanctions. Nazarbayev Tokayev regime. America imposed sanctions. Nazarbayev Tokayev regime. America imposed sanctions. Nazarbayev Tokayev regime. Thank you. And I'd like to introduce Bajwa Loon, a former legislator of the Hong Kong government. Dear brother and sister, ladies and gentlemen, my name is Bajwa. I'm from Hong Kong, a former legislator from Hong Kong, and now in exile. I'm here to support Kazakh people as I share your pain. My hometown Hong Kong is occupied now by China, and I have lost many of my friends who took part in social movement, and my people back home are still suffering from political censorship, monitoring, and white terror on a daily basis. Tokayev called you terrorists, right? China labeled us terrorists too. I know you are not terrorists. Who are terrorists? We're not. China is terrorist. Russia is terrorist. Tokayev and those so-called security forces are terrorists. Terrorists are those who authorize shoot to kill to Kazakh people, and those who send troops to Kazakhstan without your permission. Brother and sister, just remember this. Kazakh people should be the one
who decide Kazakhstan's future. Not Russia, not China, not Putin, not Xi Jinping, but only you, Kazakh people. Brother and sister, we stand with you. And we urge the free world to stand with you too. Not just statement, but with concrete actions and pressure that could yield result. All life matters. I urge the administration to stand with the people who are fighting for their life in Kazakhstan right now. We must stand with the Kazakh people, but not leave them alone. And I want to quote my old friend, Sam Chung, to conclude my speech. Sam is the father of a baby just born, and he's now in jail facing a maximum lifelong prison, simply because he participated in a primary election in Hong Kong. He said, let Hong Kong's faith, let Hong Kong belief become your faith. Hong Kong was a place where all kinds of people living together. We have progressive people, we have conservative, we have left, and we have right. But at the end of the day, we may differ from the values that we believe and we commit ourselves to. But the fundamental belief that exists in all of our heart is that we should be free to practice all and all faith without fear. And people, you and me, should be the one who decide our own country futures. And for this, we shall fight till the end. Thank you. Thank you. Thank you. Келесі ұранымыз Жаңаөзен қырғынын деп айтам. Сіздер ұмытпаймыз, кешірмейміз. Ұмытпаймыз, кешірмейміз. Алматы қырғынын ұмытпаймыз, кешірмейміз дейсіз. Жаңаөзен қырғынын ұмытпаймыз, кешірмейміз. Алматы қырғынын ұмытпаймыз, кешірмейміз. Жаңаөзен қырғынын ұмытпаймыз, кешірмейміз. Алматы қырғынын ұмытпаймыз, кешірмейміз. I'd like to present our next speaker. It's Dr. Asghar Dukinbayev, a civic activist and scholar of political science. Hi to all. I'll say a few words in my native language and then we'll continue in English. Құрметті қалайық, жүрегіміз бүгін Қазақстан елімен бірге. Елімізге көңіл айтып тұрып, өткен жаманшылықтар қайталанбасын дейміз. Көптен бері армандап жүрген жақсы өзгерістер басталды. Қазақстанға реформалар керек. Жақсы өзгерістер жақсы нәтижеге жеткізеді деп сенеміз. Dear fellows, thank you for organizing this event and for attending it in support of freedom and democracy in Kazakhstan and in Central Asia. Kazakhstan has everything to become a better, successful country. Everything except one crucial thing. It has nice, smart, hard-working, proud people. Its land has rich natural resources, which should go to the benefit of the people who deserve better life and their children deserve better future. Those natural resources should go to the people, not to the pockets of the kleptocrats. The country, as I said, has a lot of things. It's located between east and west, north and south. Nice trade routes, beneficially, economically. However, it lacks one crucial thing: leadership. It needs good leadership. It needs good political leaders who care about their people and the country. Therefore, we demand free and fair elections in Kazakhstan. Free and fair elections. Free, fair elections.
Free and fair elections! Free and fair elections! Elections! We demand investigation of the crimes of the regime. Investigation of the crimes of the regime and fair treatment of the protesters who are not the terrorists, but anti-government protesters who went to the streets to claim their rights, their constitutional rights. We demand political reforms, real political reforms, not the cosmetic ones, but real, meaningful, sweeping political reforms. I would like to conclude my speech by the words of famous, immortal words of Reverend Martin Luther King, whose memory, whose precious memory we celebrate this very month. Yeah. The quote is from his famous "I have a dream" speech. A dream speech. He said, "Dear fellow, I say to you today, my friends, that in spite of difficulties and frustrations of the moment," he said, "I have a dream. I have a dream. I have a dream. We have a dream that the people of Kazakhstan will be free. People in Kazakhstan Will be free. Free at last. Free of injustice and oppression. And Kazakhstan, free of injustice and oppression, political, social and economic. And Kazakhstan and its neighbors, let me call them out: Kyrgyzstan, Tajikistan, Turkmenistan, Uzbekistan, and Afghanistan, and Russia, and Eastern Turkestan in China will be free, democratic, modern and prosperous nations and states. Let it be. Thank you. Let's chant, protesters are not terrorists. Protesters are not terrorists. Protesters Are not terrorists. Protesters Are not terrorists. Thank you. And next speaker will be Lazat Harni, a school teacher in Virginia. Hi, my name is Lazat Harni. I'm a school teacher in Virginia. My sister is a principal in Kazakhstan, a school principal in Kazakhstan. My cousin brother is also a school principal. The school buildings in Kazakhstan are in a terrific condition. They're in a state of disrepair. The government doesn't spare money to invest in the children's future. The school principals collect money from the parents to paint the classrooms and fix the broken desks. The roofs leak every time when it rains. The bathrooms don't work, so they're just locked. Just imagine, in our severe Kazakhstani winter, the elementary school, little boys and girls have to go to the bathroom outside, utilizing the outhouses. The outhouses are nothing more than a dilapidated wooden shacks with a hole in the ground. Just visualize how a 5-year-old little boy who cannot button up his pants and his coat in that frozen shut bathroom. He's an American Indian. You're telling an American Indian to get out of here. What's wrong with you, sir? Just visualize how a 5-year-old little boy who cannot button up his pants and his coat in that frozen shut bathroom. Meanwhile, the Kazakhstani elite
is buying palaces in Dubai and London and other foreign cities. I just all of you chant and say, think of the children. 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 Thank you. Thank you. And our next speaker will be Alex Sarofoglu, an Azerbaijani American human rights activist, journalist, and press freedom advocate, country specialist at Amnesty USA, and member of Amnesty Eurasia Co-Group. The next speaker is Vardan Halkoban, a representative of the Armenian Opposition Coalition. Здравствуйте, друзья. Я долго думал, о чем я буду сегодня говорить, чтобы успеть в пару минут говорить все, что я думаю о том, что творится сейчас у нас в регионе, это бывший Советский Союз, тем более в Казахстане. Наверное, начну сначала. Есть такая поговорка на русском, звучит это так. Аппетит приходит во время еды. Ну, первая попытка, наверное, это был 2008 год, 8 августа, Грузия. В кавычках удачно Россия захватила Осетию, Южную Осетию. И как-то все это прошлось. Был там пару санкций небольших. И потом 2014 год Украина, уже Крым. Потом Беларусь. Потом война у нас в Армении. Наконец, российские войска умели войти в Карабах. Давняя мечта России. И Казахстан. Я вот думаю, что дальше будет. И можно ли допустить, чтобы это бесконечно продолжалось? Вот это военная оккупация, это недозволенная политика, это имперские амбиции, это преступное мышление. До такого цинизма уже дошло это все, что на высшем уровне уже в Педдуму, в РД, уже говорят о восстановлении Российской империи со своими границами. Это входит там все бывшие государства, 15, и еще Финляндия там у них на счету. Я вот думаю, если бы заранее было это все дано, политической и юридической оценки, еще в 2008 году при случае в Грузии, наверное, не было потом Украина, не было потом Беларусь, Армения, Казахстан. Я вот думаю, что останавливает цивилизованный мир, Европу и Америку, чтобы приняли такие санкции, которые обычно принимают против преступников. Ни для кого не секрет, что преступники руководят сегодня Россией. Преступники. И вот эта преступная организация организовала себе ОДКБ, так называемую военную группировку, что поддержал, на Кавказе называют своего министра Мебелю, да, вот это Мебели остаться у власти и позволять убивать мирных людей, и это не скрывая, и говорить об этом, вот стреляйте даже без предупреждения. Вот я хочу, чтобы вы поняли состояние цинизма уже явного, что они даже не стесняются этого и прямо говорят об этом. Вот у них есть за спиной Путин со своим ОДКБ. И при поддержке этой военной организации, преступной организации, уже можно стрелять в своих граждан.
Я вот себе задаю вопрос. До каких пор это можно допустить? Вот сейчас рассуждается там законопроект в Сенате о жестоких санкциях против Путина и его режима. И, кажется, там несколько сенаторов против этого. Я знаю, что многие политические деятели в Европе тоже играли под дудку Путина. Я хочу сказать всем гражданам политики, мы знаем о бесконечной силе КГБ, связи, ресурсов финансовых, на которые можно покупать все. Если не все, то все можно попытаться, во всяком случае, покупать. И чтобы те политики, которые до сих пор стараются как-то защитить путинский режим от настоящих грозных санкций, чтобы не допустить в дальнейшем продолжения такой преступной деятельности, вот я бы попросил властей заниматься этими людьми и узнать, где их мотивация. Где их мотивация и почему? Если даже этот вопрос будет зависеть в воздухе просто, вопрос это будет решен. И, наконец, будут такие санкции, которые не допустят продолжения этой преступной деятельности. Был Казахстан, я думаю, это не последняя страна, которая пострадала, к сожалению, от преступного режима путинского. Страдает и Россия, и Беларусь, и вообще все страны, которые соседствуют с Россией. Они все страдают из-за этого преступного режима. Я желаю всем нам, чтобы скорее мы жили в таких государствах, после которых мы здесь подумали, где лучше остановиться, здесь или пойти к себе домой. Спасибо всем. Қолдап жатқан қонақтарымызға мыңдап рахмет. Келесі ұранымыз, мен айтам, саяси тұтқындарға. Сіздер бостандық дейсіз. Саяси тұтқындарға! Бостандық! Саяси тұтқындарға! Бостандық! Саяси тұтқындарға! Бостандық! Келесі келе жатқан Серікжан Біляш, Atajurt Human Rights. Hello everybody. Армысыздар, бауырлар, қарындастар. It is really bitter winter. It is really cold January and bloody January for Kazakh people. Келесі жолы қазақтар төңкеріс жасаса, жазда жасаса екен деп үміт қыламыз. Тоңбайтындай. My name is Serikzhan Bilash. I'm the founder of Atajurt Kazakh Human Rights Movement in Kazakhstan, and we are the best organization in the world who exposing Chinese re-education camps and the Chinese crime anti-humanity. And now, thanks Free Kazakhs, thanks all brothers and sisters coming to support Kazakhstan people. And I just want to say I require US government and the US people pay attention to my unlucky Kazakh people. My unlucky Kazakh people, they living under the colonization of Russian and the Chinese imperialism lasted 200 years. And my territory, the Kazakh people's territory, east part occupied by Chinese imperialism and the west part occupied by Russian imperialism.
and now Putin's Russia occupied my country again. We lost our independence. Never believe Russian troops didn't get out from Kazakhstan. They are still exist in Kazakhstan. They just wears Kazakhstani army's uniform and they protecting the old and the new puppet regime of Nazarbayev and Tokayev. And I require US government and NATO and the European Parliament pay attention to the Putin's occupation to Kazakhstan and the Russian Empire. Putin's empire occupied a part of Georgia. Putin's empire occupied a part of Ukraine. And now Putin's Russia occupied the whole territory of Kazakhstan. And the whole world is kept silence. It's a big shame to the world. It's a really big shame to the world. And now, where's the promise of given to the Ukraine and the Russia in 1990s, while the Ukraine and the Kazakhstan give up their nuclear weapon? The Western country promised the Ukraine and the Kazakhstan to keep their safety and keep their territory. But now, Russian Empire, the Putinist Russia occupied the independent Kazakhstan, and now the whole Western countries, including America, they forget their promise to these countries. It's a big shame. It's a crime against humanity. And the next step, who will believe Western countries' promise? If the North Korea, if the Iran or another fanatic or fundamentalist country, they want to develop their nuclear weapon. And how could the Western countries will promise them, just like promise, give a promise to Ukrainian people and the Kazakh people? Now, it's a big shame. Құрметті бауырлар, менің аты жөнім Серікжан Біляш, Атажұрт Қазақ Human Rights ұйымының құрушысымыз. Бізде міне қазір Қытайдың қылмысын ашушы Гүлзира Әуелхан тұр, кішкентай қызымен. Біз Қытайдың қазақтарға жасаған қылмысын дүниеге ең бірінші болып, және ең көп, ең күшті фактілермен ашушымыз. Біз Қазақстан Республикасының азаматы ретінде, біз Ресей империясының қазақ даласын қайтадан жаулап алғанына қарсымыз. Бұл бізді колонизациялау, бұл бізді отарлау, бұл бодандыққа қайта бізді түсіру. Қазақ жерінің шығыс бөлігі Іле, Алтай, Тарбағатай Қытай империализмі жағынан отарланған болатын. Біз Іле, Алтай, Тарбағатайды жоғалтып алғанбыз. Біз енді тұтас қазақ жерінің батыс бөлігі Қазақстан деген республикамызды жоғалтып отырмыз. The Chinese Empire occupied the Kazakh territory called Ili, Altai and Tarbagatai. Now, the Russian Empire occupied us again. It's the colonization. So, I require the whole world, I require US government and US people pay attention. Thank you very much. Thank you. Let's chant, we want freedom. We want freedom! We want freedom! We want freedom! Thank you. And next speaker would be Ulukman Sartov, Kyrgyzstan diaspora. Здравствуйте. Я представляю Кыргызстан от имени кыргызского народа. Я хотел бы сказать, что у казахского народа, думаю, иншаллах, все получится. Революция будет все равно. И я думаю, у кыргызов первый раз была месяцами революция, потом получилась за неделю. И третья революция была у нас уже за одни сутки. И думаю, у Казахстана следующая будет тоже за одни сутки. И уберете этого Назарбаева, террориста, и Токаева, террориста, тоже вы уберете. Их, думаю, ждет Гаагский трибунал. Иншаллах. И я хотел бы сказать, что от имени кыргызского народа только я один пришел. Я думаю, от этого все кыргызы поддерживают братский казахский народ. И всегда будет поддерживать. И думаю, революция всегда получится. И думаю, не надо опускать рук. И я вас всех поддерживаю. И я хочу коротко сказать, что кыргызы всегда с вами, с казахским народом.
Қырғыз бауырым, жарайсың? Жарайсың. Келесі ұранымыз Тоқаев қазақ халқын сізде айтасы өлтіруді тоқтат. Тоқаев қазақ халқын Өлтіруді тоқтат! Тоқаев қазақ халқын Өлтіруді тоқтат! Тоқаев қазақ халқын Өлтіруді тоқтат! Рахмет. Келесі шығатын Барлық Мендугазиев human rights activist, philanthrope. I'm so proud to be here with young people today and right now in Kazakhstan. There are mass repressions and murders of civil society, detention of journalists, human rights defenders, and peaceful civil activists. Another word, the Tokayev and Nazarbayev regime are committing military crimes against their own peaceful citizens of Kazakhstan. We have came here to give all our full support to peaceful Kazakh people who have been found under the mass repression and brutal executions by Tokayev and Nazarbayev regime. I would like to remind you all about Tokayev. Tokayev is not a legitimated president, and I will explain why. Tokayev and Nazarbayev have stolen votes from Kazakh citizens in 2019 on presidential election. Tokayev and Nazarbayev have stolen votes of Kazakh citizens from Kazakh citizens in parliamentary election in 2021. Tokayev is integral part of Nazarbayev criminal regime of the last year, at least 25 years. And finally, Tokayev personally gave a criminal order for the mass shooting of peaceful protesters in Almaty, Shymkent, Taras in the beginning of this January this year. We, the international human rights defenders, have a lot of reports and video photo evidence of hundreds murders and hundreds of missing. Thousands and thousands were arrested and detained citizens of Kazakhstan. The human rights situation in Kazakhstan is getting worse and worse. So what do the Kazakh people want? They want democratic changing, the resignation of Nazarbayev and Tokayev criminal regime, the immediate stop of repression against civil society, and release of all political prisoners of Kazakhstan. The Kazakh people want to build the parliamentary republic of Kazakhstan. Allah Kazakhstan! Allah Kazakhstan! Allah Kazakhstan! Allah Kazakhstan! Let's chant Free Kazakhstan 3 times. Free Kazakhstan! Free Kazakhstan! Free Kazakhstan! Free Kazakhstan! Free Kazakhstan! Free Kazakhstan! All right, let's give a speech to Shefkat from Uzbekistan. Ассаламу алейкум, благодарим. Я буду говорить по-русски, чтобы понятно было большему числу людей. То, что происходит в Казахстане, это, безусловно, геноцид этого народа. В последнее время, в последние десятилетия, в частности в Кремле, в Российской Федерации, во власти, появилась такая тенденция: любое народно-освободительное движение, любое народное мнение, любой народный протест обзывать, клеймить терроризмом. В Узбекистане... Поближе. Ага. В Узбекистане мы это проходили при Каримове. Вот, и сегодня продолжает проходить.
практически ничего не изменилось. Такие же картины, такие же результаты были в Андижане, до этого были в Ташкенте, в других регионах, где власть жестоко расправлялась с мирными протестантами, с недовольными людьми. В частности, в Андижане люди не получали, годами протестовали. Почему? Годами, по несколько лет была задолженность по пенсии, по государственным зарплатам. Такая ситуация, я вижу, происходит сегодня в Казахстане. И, конечно же, нет никакого сомнения, ни тени сомнений в том, что эти люди не террористы. Это люди из простого народа. Эти люди жертвы существующего режима. И несмотря на то, что, представьте себе цифру, там почти 10 тысяч человек, это одна политическая партия арестованных. Сейчас взяли и закрыли целую политическую партию. 10 тысяч. И прибавьте к этому сочувствующие и поддерживающие различные. Это 1050, 1100 человек сейчас попросту лишены свободы. Вот. И ни о какой легитимности власти, и тем более о правоте власти, правоте этого режима, будь то Назарбаев или Такаев, или кто-то другой в Узбекистане или еще где-то, из Армении ребята, из Украины, не суть важно. Это все абсолютно незаконно, абсолютно нелегитимно и, конечно, абсолютно преступно. Безусловно, за всем этим стоит главное зло сегодня в мире – это путинский режим. Это не российский народ, не русский, не граждане Российской Федерации, безусловно. Это, безусловно, путинский режим. И в окончании я просто хочу сказать, узбекский народ с казахами всегда был, будет и останется. Сам Господь, сам Всевышний нас рядом расселил, мы живем на одной земле. Оман болила. Узбек брадарлы сламлам достларым. And our next speaker will be Gujira. She will speak in the native language. Армысыздар, қасиетті қазағым, көздерің жасқа, жүректерің қайғыға толған барлық қазақтарым. Отан үшін, ұлт үшін ашты шындықты айтып, отбасынан айырылып шейіт болып кеткен, құрбан болған қазақтарыма қайғылы көңіл айтамын. Жатқан жерлері жаннатта болсын. Бұл барлық қазақтың ауыр қайғы қасіреті. Бұл жаңа өзің қымбатшылыққа байланысты Қазақстан халқы ашты шындықты айтқандықтан қаншама боздақтарымыз қан төгіліп о дүниеге кетті. Бұның өзі не деген масқара. Мен өздеріңіз білесіздер, Гүлбира болған Қытай түрмесінде 15 ай құлдық жұмысында 3 ай істеп, бір жапырақ, бір парша суретпенен арыздың арқасында қазақ еліне әрең оралған. Сол кезде мен Қытай түрмесінде көргендігім каушық таяқ, тоқ таяқ, айбалта, гранат, мылтық, полициялардың барлық нәрсесін мен көзіммен көріп келгем. Қазақстанға келген соң қаншама ашты шындықты айттым, бірақ қазақтың сөз бостандығы жоқ. Қуғын болдық, сұрғын болдық, ашты шындықты айттық. Сол кезде мен Қытайда тұрғанда айтқан, Қазақстанда біздің адамдар бар, сенің жүрген тұрған жеріңді білеміз деп. Ал 86 жылы бүткіл Жаңаөзен уақиғасына байланысты оны естідім, жарайды, мен о жақтағын айтпайын. 2019-дан бастап Қазақстанға келгенімде 5 бала өртенді. Бұл Атажұрт ашты шындықты айтып қайтыс болды. Қаншама ашты шындықты айтқан қазақтарымыз түрмеге кірді. Соны көріп мен қатты тәсірлендім. Және де біздің Қазақстан өкіметі не бітіріп жүр деген ойда болдым. Қасым-Жомарт Тоқаев Кемелұлы, сізге айтайын, мен ешқашан патшаға, өкіметке қарсылығым жоқ. Бірақ сіз көріп, біліп отырсыз. Қытайдың жауыз саясат коронавирусынан пайдаланып барлық қымбатшылықты айтып, бүткіл әлеуметтік желіде тарағанда сіз үндемей отырдыңыз. Сол кезде сіз неғып халқыңызды баспадыңыз, неғып тұртырақты тұрғызбадыңыз. Жаңаөзен халқы қымбатшылыққа байланысты барлық шындықты айтты. Содан Қазақстан халқы көтерілгендіктен Қазақстанда Алматыны террорист деп өз халқыңызға өзіңіз оқ жаудырдыңыз. Біз Қытайда қазақтарды құтқарамыз ба, Қазақстанда қазақтарды құтқарамыз ба?
ба? Біздің қазақтың үнін кім естиді? Қытай консулының алдына жатқан аналарды Ақордаға дейін барғанда біздің Қазақстанның полициялары ұрып соғып сүйреп тепкілеп автобусқа салғанын көзіміз көрген. Бұл ашты шынды. Мен Қытай түрмесінде отырғанда айтып болған, Қазақстан 26 мемлекеттің ішінде қара тізімге кірген. Қазақстанда біз Қытай түрмесін саламыз деген. Сіз сол жоспарды істеп жатырсыз. Бұның бәрі қолдан жасалған саясат. Бұның бәрі қолдан жасаған саясат. Мен Қасым-Жомарт Кемелұлы Қазақстан отанымыздың биік болуына және де қайтыс болып кеткен адамдардың, докторханада жатып өліп кеткен адамдардың тізімін ашты шындықты жариялауын, түрмеде жатқан саяси босқындарды түрмеден шығаруын, сөз бостандығын беруін, Қытай қазақтарының Қазақстанға әкелуін ашты түрде талап етемін. Бұл барлық Қазақстан халқының үміті. Қазақтың көз жасы менің көз жасым. Қазақтың намысы менің намысым. Қазақтың қайғы шері менің қайғы шерім. Біз Қазақстанда тұрып, қазаққа үнімізді естімесе, қазаққа айтпаса кімге айтамыз? Оян қазақ! Оян қазақ! Оян қазақ! Оян қазақ! Оян қазақ! Рахмет! Рахмет! Еркін өмір сүргенше ешқашан күресімді тоқтатпаймын. Ашты шындық ақиқат. 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 Тезірек жері ме? Just give 1 minute to each. 1 minute. Сәлеметсіздер ме? Здравствуйте. Hello everyone. I'm gonna speak in English so that most of the people here can understand me. My name is Serikzhan. I'm from Los Angeles, California. I'm full of emotions right now because it's hard to see what's happening in Kazakhstan. You know, they called all these people, 20,000 people, they called terrorists, and they're killing them all. They're saying 200 people, but it's bullshit. Yes. Bullshit. Yes. I can confidently say it's more than 1,000 people because they shut down the internet so that their cruel actions stay in the country. Now the internet is back, we're seeing all these stories, we're hearing the stories. We're seeing all these people in the videos on social media, Instagram, Facebook. And, you know, how can you kill so many people? Like 20,000 people cannot be terrorists. That's a lie. And these are people, these are someone's husbands, someone's brothers, you know, someone's sisters. So I want to thank my people, Kazakh people, and for everyone. Armenian people came here to support us, Ukrainian people, Russian people. I invite everyone to have a hope because that's the only thing we have right now. Yeah, we are asking Joe Biden, where is he at? Like, I don't see any U.S. government because we did all the market. Everybody knows what's happening in Kazakhstan. I'm pretty sure they're seeing us. Nobody is coming outside, because everybody's afraid of Russia. Everyone is afraid of Russia. Putin. He is a fucking killer. He is the terrorist. Putin is the only terrorist. Putin is terrorist. So only thing we have right now is hope. Hope. Let's not lose hope. Kazakhstan, for people who don't know the history of Kazakhstan, we're not 30 years old. We're 600 years old. 600 years old. We're even older than the US, even older than Russia. So
And our ancestors fought for our land for hundreds and hundreds of years, you know. And this guy Nazarbayev, he is just giving away to Putin. You know, that's not acceptable. We're gonna fight till the end. We're gonna fight for our land. You know, when I came to this country in 2017, you know, it was hard for me to go back to Kazakhstan after, you know, seeing in what kind of, you know, lifestyle the Americans are living in. So I stayed here, but a couple of days ago, I was, you know, thinking a lot, and then I told myself, I'm gonna go back to Kazakhstan. I'm going to go back to Kazakhstan, and I'm going to serve my people. I'm gonna serve Kazakh people. I'm gonna do everything I can to help our people to gain our independence back, to gain, because Kazakhstan has everything in order to be a democratic country like the US. We have the smartest people in the world. We have some of the most hardworking people in Kazakhstan. So we have everything it takes to be a democratic country. So I want to invite everyone, I want to ask everyone to, because, you know, most of the people here are young people. We came here to the United States seeking a better future for our family, for ourselves. But I want to ask my people to eventually go back to Kazakhstan and serve our people, because our country needs people like us, because we know what can be done. We have lived in the United States, and I'm 100% certain, I'm 100% confident that we can do the same thing in Kazakhstan. Thank you. Алға Қазақстан! Алға Қазақстан! Алға Қазақстан! Окей, келесі соңғы сөз айтатын Зарина. Nice speech, bro. Thank you. Thank you. So thank you everybody, all the Kazakh people, everybody uniting here today in the cold day. But you know, I want to say very short that we only can overcome any circumstances, any challenges by uniting, by coming together, by, you know, coming forward no matter what. Our people back home, they're scared to speak up because they're silent. I'm sure many of them would love to stand up like we are right now in a free country and speak up and say something. Many people are suffering, getting killed, young people. In Taraz, I spoke to my dad yesterday in the morgue. There are so many corpses of young people dead, and they are not giving these corpses to their parents. What kind of democracy is this? That people are getting killed on the streets for nothing. So I want to say that this is just the beginning. We should not stop. We should stand up for democracy and keep going. So, democracy for Kazakhstan! Democracy for Kazakhstan! Democracy for Kazakhstan! Democracy for Kazakhstan! Peace for Kazakhstan! Peace for Kazakhstan! Justice for Kazakhstan! Justice for Kazakhstan! Together we are united! Together we are united! Together we are united! Together we are united! Thank you. I would like to ask everyone to come together with their banners and flags and join us. We would like to thank everyone for joining us today in the honor of the great nation of Kazakhstan. Please continue fight for the freedom and democracy in our nation of Kazakhstan. Everyone's support is greatly appreciated. Барлығымыз осы жерге келіңіз, артымызға тұрыңыз, фото жасаймыз. Бәрі келген адамның бәрі. Все, кто пришел,
подходите, мы все будем снимать групп фото. Everyone who came, please stand here, right behind us, holding flags, hold them high. Флаг ұстаған адамда биік ұстаңдар, баннерларында түзу ұстаңдар. If you want, I can move some people. Just tell me who want. Everyone. Which side? What side? Which side? Баршаңызға үлкен рахмет, ұйымдастырушыларға және біздің қонақтарымызға, спикерлер барлықтарыңызға үлкен рахмет. Қазақ елі сіздерді ұмытпайды және Қазақстанның болашағы бұл қазақ жастарының қолдарында, соны ұмытпаңыздар. Біз осындағы біздің бір күресіміздің сәті және біз болашақ және еркін азат Қазақстан үшін соңына дейін күресіміз керек. Баршаңызға үлкен рахмет. Сіздерге үлкен өтініш, баннерлерді осында жинаңыздар. Егер сіз бізден ту алсаңыз, онда туды жинап осында қалдырып қойыңыздар. Және сонымен қатар біз қазір барлығымызда кімнің қолдары бос Cheese Factory деген осында бір жер бар, сонда отырып өзіміз шай ішеміз. Dear friends and guests, everyone who came to join our rally, I would like to congratulate on behalf of all
Kazakh people and everyone here. I just would like to say, please, if you got our posters and banners, could you please come here and return the posters, the flags, and again, thank you so much to everyone. We believe that the future of Kazakhstan is belong to the new generation of Kazakhs. We will keep fighting and we will make Kazakhstan free and democratic once and for all. Thank you so much, everyone. And we are going to Cheese Factory after that. Who wants to join? Please, you're welcome. Thank you. Құрметті көпшілік, бүгінгі Американың White House-ның алдындағы, Ақ үйдің алдындағы шара, наразылық шарасы осымен аяқтады. Камераны көтеріп түсіріскендерге де, осында жиналған барлық жастарға да, барлық қазағым деп, елім деп, осы қақаған қаңтардың аязында, осы Ақ үйдің алдына келіп, осы жиналысқа қатынасқан барша қазақтың жастарына рахмет. Біз енді қонақ ретінде қатыстық, осыны ұйымдастырған ұйымдастырушыларға, Free Kazakhs'қа да рахмет. Біз міне Вашингтон шаһарында осыған келіп қатысқан барша қазақтарға айтамыз. Және Қазақстанның билігіне бір қатаң ескерту. Қылмыстарыңды жасыра алмайсыңдар. Қылмыстарыңды бұдан ары жалғастырсаңдар, сендерді тек қана халықараның қысымы, санкциясы күтіп тұр. Сендердің қылмыстарың шегінен асты, бастарыңнан асты. Ал қылмыстарыңды жасыру үшін екінші қылмыс жасау, ол онан арман сендердің ажалдарыңды тездеткеннен басқа ештеңе емес. Айналайын, қалың елім, қазағым, Назарбаевтың боқтан жасаған мүсінін құлаттық деп соған алданбаңыздар. Назарбаев режимі кеткен жоқ, ештеңе өзгерген жоқ. Назарбаевтың бүкіл командасы сол қалпында. Назарбаевтың отбасынан ешкім тұтқындалған жоқ, ешкім сотталған жоқ. Назарбаев қалыптастырып кеткен Қазақстандағы диктаторлық, дара билеушілік жүйенің мұрты да қисайған жоқ. Оларда ештеңе өзгерген жоқ. Бұлар қазақ халқының наразылығынан пайдаланып, кландардың ортасында өзара байлықты және билікті бөліске салды. Басқа ештеңе өзгерген жоқ. Сол бұрынғы ұрығарлар, бұрынғы сүмелектер, бұрынғы қарақшылар, бұрынғы алаяқтар, бұрынғы ұрылар, бұрынғы саяси жезөкшелер орнында отыр. Телеарнада сол бұрынғы өтірік жезөкше тілшілер отыр. Бұрынғы жезөкше саясаткерлер, арсыз саясаткерлер телеарналарда сөйлеп жатыр. Ол бұрынғы сіз көріп жүрген алаяқтар, арсыздар, қазақтың сатқындарының ешқайсысына ешқашан алданбаңдар. Тоқаевтың айналасына жиналайық дегендер не надандар, не саяси сатқындар, ұлттың сатқындар. Тоқаев ешкім емес. Тоқаев Назарбаев, Назарбаев Тоқаев. Тоқаев қазір бар болғаны Путиннің қуыршағына айналды. Ол тек қана клоун, ол тек Путиннің клоуны. Сондықтан Тоқаевтың айналасына жиналайық дегендердің бәрі саяси топастар. Ол мың жерінен интеллигент зиялы болсын, мың жерінен ақкөңіл қазақтың бір азаматы болсын. Сенбеңдер қазақтар. Қазақтар 30 жылдан бері Назарбаевты мақтап, сол Назарбаевтың арқасында жақсы өмір сүріп жүрген барлық сұмырайдың ешқайсысына сенбеңіздер. Назарбаевтың режимде ештеңе өзгерген жоқ. Қазіргі мына министр, ана министр болды, мына депутат, ана министрлік ауысты, ештеңе өзгерген жоқ. Сондықтан Тоқаев бәрін құлатты, ананы тұтқындады. Кәрім Мәсімов ол түрмеде отырмайды ешқашан. Кәрім Мәсімов сотталмайды. Ол ертең бетіне операция жасайды да, Мәсімов болса жаңағы Тәсімов болып, қаңғы бір жерде жүреді, Дубайда. Бізді қарт-қарт қылып мазақтап қазақтар жүреді. Ештеңеге сенбеңдер. Бұның бәрі спектакль. Ештеңе өзгерген жоқ. Сендерге тағы бір компьютер беріп, газдың бағасын 50 теңгеге түсірсе, алданбаңдар. Тоқаевтың режимі Назарбаев режимінің жалғасы. Ештеңе өзгерген жоқ. Бұрынғы сатқындар орнында отыр. Бұрынғы ұрылар орнында отыр. Бұрынғы алаяқтар орнында отыр. Телеарнадағы сұмырай журналистер де ешқайсысы өзгерген жоқ. Сол сұмырай, сол өтірікші, сол суайт,
солар отыр. Бұрын олар Назарбаевты мақтап қолдан Құдай жасаса, енді Тоқаевты мақтап қолдан Құдай жасайды. Ештеңкеге алданбаңдар, саяси сауатты болыңдар, қалың елім, қазағым, аман болыңдар. Егер Тоқаев Назарбаев режиміне сену керек болса, егер Қытай империясы мен Ресей империясына сену керек болатын болса, онда біткен жеріміз осы. Ештеңе өзгерген жоқ. Тіпті мына дүние тас талқан болып, күн батыстан шығып, су биікке қарай ағып, балықтар құс болып ұшып, құстар балық болып, теңізде сүңгіп кеткен заман болғанда да, оңың теріс болып, терісің оң болса да, тіпті Құдайдың қарғысына қалған шайтан екеш, шайтанға да сенетін заман туса да, ешқашан Қытай империясы мен Орыс империясына және олардың қуыршақтары Назарбаев, Тоқаев режиміне сенбеңіздер. Дүние тас талқан болып кетсе де, ештеңкеге сенбеңіздер. Ол қуыршақтар орнында тұр. Ешқашан жеңіске жеттік деп алданбаңыздар. Алданба қалың елім, қазағым. Қашан саяси сауатты боласың, сонда азаттыққа шығасың. Сау болыңыздар.